So I decided to come to South Korea to live at Songgwangsa with a small community, with Martine and a few others, to train in the Sonpang and practice Imoku. 그래서 이제 화두를 수행하기 위해서 이제 안거 수행을 참석하기 위해서 또 거기서 이제 작은 외국 그 공동체 스님들하고 같이 살기 위해 송광사로 오셨어요. And so I stayed for 4 years and I did 7 3-month retreats. 4년 동안 결제, 해제, 결제, 해제. 안거 7번을 나셨고 결제 해제 이렇게 해서 4년 동안 여기서 공부하셨어요. So that for me was a bit like the kind of training that you did with the 3-year retreat, except I did it with this one question in this monastery in Korea. 이제 제가 무문관 수행한 것처럼 이렇게 스티븐은 이제 했는데 다만 이제 한 가지 질문을 가지고 이목구를 가지고 이제 선방 생활을 하셨습니다. And at the same time, the foundation of my meditation practice was mindfulness, vipassana, and onto this basis, I then brought the practice of questioning. 그 알아차림과 비파사나를 기반해서 이제 이목구 수행을 하셨습니다. And again, this was one of the most important and meaningful experiences in my life. 이게 이제 제 생전 뭐 가장 중요한 그런 경험 중에 하나였어요. But as Martine already explained, after Kusansunim died in 1983, I no longer felt my teacher had died, and I no longer felt the same connection to the teacher who followed, and with Martine, we decided to return to the West. 그리고 이제 83년도에 구산스님이 돌아가시고 나서 그 다음 스승과 같은 인연을 못 느끼고 해서 이제 마틴님하고 서양으로 이제 가셨어요. So I disrobed and we joined this community in England. 환속하시고 그리고 이제 같이 그 영국에 있는 불교 공동체에 사셨어요. And as with Martine, I also started teaching retreats. We taught most of these retreats together in meditation centers in the West, in Europe and in America, Australia, South Africa. 그 마틴과 함께 그 이후로 이제 여러 그 명상센터를 다니면서 이렇게 집중 수행을 이끄신 거예요. 보통 같이 이렇게 이끄시고 주로 유럽하고 미국하고 호주하고 그리고 사우스 아프리카 하고 이렇게 다니면서 이제 집중 수행을 이끌고 계세요. But slowly my main work became that of a writer. 근데 주 일은 이제 작가 그 글 쓰는 사람이 되었어요. My first book was my translation of the Bodhicharya Avatar. 처음으로 출간한 책은 이제 그 이보살행론 번역한 이보살행론이었어요. And also, while I was still a Tibetan Buddhist monk, I wrote a book called Alone with Others. 그리고 티베트 스님으로 사실 때 남과 함께 있으면서 혼자 있다는 뭐 이런 책 제목으로. And this was an attempt to understand Buddhism, particularly Tibetan Buddhism, through the eyes of Western existentialist philosophy. 그 특히 이제 티베트 불교를 실존주의 철학의 입장에서 이제 티베트 불교를 이해하는 그런 책이었어요. So at this point, I became very interested in opening up a dialogue, a conversation between Buddhist thought and the thought of the Western philosophic and religious thinkers. 그래서 서양 철학과 이제 불교와 이런 다이얼로그, 이런 대화를 이렇게 하는 그런 교류를 하는 그런 것에 대한 관심이 많으셨어요. And when I was after arriving in England, I then wrote a book describing my experiences in Songgwangsa. 그다음에 이제 영국 도착하자
거기 송광사의 경험을 책으로 내셨어요. That book was called The Faith to Doubt. 의심하는 신심 이런 제목으로. My next book was a guide, the Tibet Guide, a guidebook to Tibet. 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 Oh. But you've been to Tibet. Yeah, well, okay. let me that may 오케이, be their interest 그 in that. 가이드북을 이제 내셨어요. 거기 티베트에 대한. So after we left Korea, Yeah. we went to Hong Kong. 한국 떠나고 이제 together. Yes, Yeah. 85년도 85년도 1985. 오케이. 나가서 이 그 중국 가서 예, 마이크. 티베트 가서 Mike. So we went. Yeah. This So is 그러니까 okay. 1985. 85년도에 오케이. So go ahead. And until 1985, it was not possible for Western people to go to Tibet without the Chinese control. 오케이. 85년까지는 이제 서양인들이 티베트 가는 게 어려웠어요. So the reason we went to China was to explore the ancient Zen monasteries in China to see what condition they were in after the Cultural Revolution. 85년도에 중국 간 이유는 이 옛날 그러니까 찬이죠. 그 중국 찬 거기 사원들이 어떤 형태로 남아 있는가 궁금해서 거기 가신 거예요. 그 혁명 뭐라고 하지? 문화혁명 이후로. And during that journey, we learned that the Chinese had started to allow unsupervised travelers to go to Lhasa. 오케이. 그 이후로 이제 중국 사람 감시 없이, 중국 정부 감시 없이 이제 라사로 갈 수 있게 되었어요. 있게 됐다는 것을 소식을 들었어요. So we went straight away to Chengdu. We got a plane to Lhasa, and we were some of the very first Western visitors to experience the situation in Tibet. 그래서 바로 이제 창두 가서 비행기 타고 라사로 가가지고 처음으로 서양인들이 이렇게 라사와 티벳을 이렇게 자유롭게 이렇게 경험한 것은 이렇게 처음이었대요. And also, I was probably the first Westerner to go to Tibet who spoke Tibetan. 그리고 아마 서양인이면서 티벳말 할 줄 아는 사람은 유일하게 스티븐이었다고요. And so one story is that I would be speaking to Tibetan to another Tibetan, and people would say, "That's a strange accent. What part of Tibet does he come from?" To you? When hearing my Tibetan, they couldn't believe that a Westerner could speak their language. They thought you were Tibetan. They thought I was from some strange place. Oh, really? Okay. 그 티벳 사람들하고 얘기할 때 스티븐 보고 이분은 티벳 어느 지역에서 왔지 이렇게 정말 서양인이 티벳말 할 줄 아는 거는 상상도 못한 거죠. 이렇게. But this Were you in your Tibetan robes or? No, No, you were in the. disrobed. Oh, you were disrobed at the time. Yeah, Okay, that time okay. we just disrobed. It was February. Okay. 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 그러니까 막 그때 추워가지고 옷도 많이 입고 해서 티벳 사람인 줄 알았대요. 이제 환속도 하시고 그래가지고 그래서 이제 예. So after that, we went back to England to the community, but then Wisdom Publications, you know that? Yes, of course. publishing? Yes. They said, please go back to Tibet and write a guidebook. 오케이. 그래서 이제 영국으로 돌아가셨는데 그 이후로 그 위즈덤 출판사가 있어요. 거기 불교 출판사가 있는데 거기서 이제 티벳 돌아가서 가이드북을 만들어 달라고 했어요. So the next year, 1986, I went back and I spent 2 months going around all the old monastic sites, all the temples, and making a record of exactly what their condition and state was in. 그래서 86년도에 다시 바로 다음 해에 돌아가셔서 모든 티벳에 있는 사원들을 이렇게 다니면서 이제 어떤 상태인지 기록을 하고 이제 책을 내신 거죠. The Dalai Lama wrote the foreword. 오케이. 달라마 존자님이 그 서문을 쓰셨어요. Okay. But after the book, just after the book was published,
the Chinese declared martial law in Tibet. 그리고 책이 출간하자마자 martial law 뭐라고 하지? 그 이렇게 엄격하게 그 움직이지 못하는 그거를 이제 내린 거예요. So foreigners couldn't. So foreigners couldn't go there. 그래서 한국 외국인들이 못 갔어요. 거기 그 이후로는 바로. So we had a guidebook for a country you couldn't go to. 그래서 이제 못 가는 그런 나라를 위한 가이드북이 출간된 거죠. 이렇게. So that's a sort of side story. But and I'm not going to go through all the other books I've written, but I've written now about 12 or 13 or so books on. And some of them have been translated in Korean. Yeah, some are translated in Korean. 책이 이제 한 12권 이렇게 내셨는데 I think the most famous must be the Buddhism without beliefs. So maybe Yeah. I should say a few words about Yeah, that one is translated in Korean. I think what is the title? I forgot. It's something Boksa. What's it? 불교는 없다 뭐 이런 부처님은 뭐더라 부처님은 없다 부다는 없다 뭐 이렇게. Anyway. Yeah, so Buddhism Without Beliefs was published in New York in 1997. 뉴욕에서 97년도에 출간되었는데요. And this became a sort of a bestseller. 이거는 이제 베스트셀러 되었어요. But it was also quite controversial. 그리고 논란이 많이 일으킨 책이었죠. Because I questioned the need to believe in reincarnation. 환생, 윤회를 이제 믿어야 되나 불자라면 이런 것 때문에 논란이 있었어요. I didn't reject reincarnation. I didn't affirm reincarnation. I said my position was that of an agnostic. I don't know. 그 이제 윤회를 부인하지도 않았고 받아들이지도 않았어요. 그냥 모른다고 했어요. Which maybe is close to my what is this? I don't know. 예. 그게 이제 약간 화두하고 비슷하지 않아요? 이목고. And from then, I was able to have quite a large public to read my books, and so I continued in the same style right up until now. 그래서 많은 사람들이 이 책에 대한 관심을 가져서 그 이후로 쓴 책들이 약간 비슷한 스타일로 책을 내신 거예요. And I've just completed a book on the Buddha and Socrates. 그리고 이제 소크라테스와 부처님에 대한 또 책을 이제 완성을 하셨어요. It's not 이렇게 published. 출간을 하지 않았는데 Finished the manuscript. Just before coming. 아직 출간하지 않았는데 여기 바로 오기 전에 이제 책을 완성을 하셨다고 그러네. He wrote it for 3 years, and now he's finished the manuscript. 3년 동안 이제 그 글을 쓰셨는데 이제 지금 완성이 되었고 이제 when it will be published soon then. Okay. 25. It'll be published by okay. Yale University Press. 오케이. Probably 2020. 예일 대학 거기서 출간할 건데 이제 25년도에 출간을 된다고 하네요. But the important thing in my writing, without going into the books, is that I think it's very important in our world today for there to be a living conversation between the traditions of Buddhism, or the traditions in Asia, and the traditions of thinking and practice in the West, so that we have a dialogue, not opposition, but a coming together. 대화가 이제 이루어지는 것이 서양과 동양의 철학과 또한 불교와 그런 서양 철학과 이렇게 대화가 이루어지고 또 서로 반대하거나 뭐 그러지 않고 오히려 교류를 하는 것이 중요하다고 생각합니다. So what I found in coming back to Korea on this visit is how much the Korean tradition has informed my way of thinking, has been an inspiration for my life. 이번에 이제 한국 다시 오면서 한국 선불교와 또 한국 그런 이제 문화가 얼마나 나의 그런 생각에 영향을 미치고 또한 얼마나 이제 이런 영감을 주었는지 다시 이렇게 상기를 하게 되옵니다. And in the course of writing this book on Buddha and Socrates, I also came to understand how deeply my Tibetan training in philosophical thinking has enabled me to understand not just Tibetan Buddhism, but Buddhism as a whole. 그리고 이제 이 새로운 책을 쓰면서
이 티베트 불교에서 공부한 것이 얼마나 불교를 이해하는 데는 도움이 되었는지 또 다시 상기를 하게 되었습니다. Okay. Okay. People must be curious then. Do you have do you have a Buddhist practice? Do you say prayers? Do you follow a certain tradition? Or what is your practice if you have a Buddhist practice? 그 사람들이 아마 궁금해하실 것 같아서 이제 이런 책을 내시고 또 그 윤회도 이제 이런 약간 논란이 있는 책도 이제 출간을 하시고 그래서 이제 어떤 수행을 하시는지, 기도를 하시는지, 어떤 전통을 따르시는지. 이렇게. My formal, I have a Buddhist practice. I meditate every day, and my meditation is a kind of a synthesis of mindfulness, of questioning. Primarily mindfulness and Hwadu type questioning. 매일 이제 명상을 하신다고 하네요. 그리고 이제 알아차림과 화두 수행을 이렇게 같이 이제 한다고 하시네요. But in a broader sense, my practice is to cultivate the Eightfold Path. 더 넓게 말하자면 그 팔정도를 기르는 게 이제 주 수행이라고 볼 수 있어요. If you go back to the early Pali texts, the Buddha says that the Eightfold Path is that which is to be cultivated. The Tibetan word is gom. Yeah. But so I take practice to mean not just sitting on a cushion and doing meditation. Okay. 물론 이제 이렇게 방석에 앉아서 그냥 명상만 하는 게 아니라 이제 빨리 경전에 의하면 부처님께서는 이 팔정도를 길러야 한다, 또 팔정도와 익숙해져야 한다 이렇게 말씀을 하셨어요. So I see my writing, for example, I see very much as my practice, not just as a scholarly exercise. 예를 들자면 학자로서 그냥 책을 이렇게 내는 것뿐만 아니라 책 내는 글 쓰는 것도 이제 수행으로 생각합니다. It's a practice of what is usually called right speech. 팔정도 중에서 정어라는 거기에 이제 해당이 된다고 생각합니다. And with my practice as a writer, I also have a practice as an artist. 그리고 예술도 이렇게 수행으로 삼고 계세요. I make collage. 콜라주를 만드신다고? And the collage I make are founded upon. It's complicated, but this is he goes around and then he sees. 마이크. Okay. So when we're walking on the street, Stephen looks and then he sees a dustbin, and in the dustbin there is some paper with a nice color. So he will have his scissors and he cut it and he takes it. Or he sees something on the pavement. Oh, nice color paper. Then he puts it in a bag. And then he gather all these things that he's found in that way, and then he makes a collage. yeah. But the collages are based on the 4 Buddhist colors. Right? There's 4 primary colors in Buddhism: Karpo, Marpo, Gumbo, and Serpo. White, Okay. yellow, red, blue. 4. And so I make collages that are founded on this 4-fold division of color.
이제 그 어떤 예술을 하시냐면 콜라지를 하시는데 그것을 이제 뭐 예를 들면 가다가 이제 쓰레기통에 어떤 뭐 밝은 색깔이 있으면 그거를 가지고 가위를 잘라가지고 뭐 아니면 길 가다가 어디 뭐 주워서 이렇게 그래가지고 이렇게 콜라지 예술을 만드시는데 그거는 이제 4가지 부처님의 불교 색깔을 이제 기반해서 만드는 건데 그게 하얀색, 노란색, 빨간색 그리고 파란색. But I don't recite prayers. I don't do religious devotions. My practice is my meditation, as I described, my writing, and my art. 그래서 기도는 하지 않고요. 그리고 어떤 이렇게 신심을 가지는 이런 그런 수행이나 그런 것은 기도는 안 하고요. 그 다음에 그 명상 3가지 수행으로 삼고 있어요. 그 명상과 또한 글 쓰는 것과 또 예술 이렇게 3가지를 수행으로 삼고 있어요. 오케이, thank you so much.